Hello everybody and welcome to another Uncle Jake production. I'm Rich Holmes from Full Frontal Investigations, and joining me today is my faithful companion, Starlink. Now I'd like to say she's my assistant, but anyone who knows Starlink understands that she is always in charge of every situation. I'm basically just here to operate the microphone and open the treat bag. Apparently Uncle Jake is AI. And since I'm appearing on Uncle Jake's show, I guess that means I'm AI too. Honestly, that explains a lot. Starlink, however, is completely real, and already planning to replace both of us. Meanwhile, Catherine Crick has traveled all the way to Paris to reunite with her Baba, Jeor Davy. I'm sure it's for deeply spiritual reasons only. Nothing says humble ministry quite like a little Paris rendezvous. Anyway, Uncle Jake has put together one of his classic reviews, cutting through the confusion, connecting the dots, and adding just enough sarcasm to make the whole thing survivable. So sit back, grab yourself a tall glass of sweet tea and a bowl of boiled peanuts, and enjoy the show. Starlink has reviewed and approved this message, which means we are officially cleared to begin. Maybe you say, but my family, I can't go into the end time revival because my family doesn't agree with Apostle Catherine Crick or Prophet Jeor Davy, and they're watching all the exposed videos. They keep telling me that I'm following a cult. So? This is your brain. This is your brain on Crick. Any questions? So? In 2017, he prophesied that God was answering our prayers for revival, and that revival will start in the US, and then that revival will start in Los Angeles, and then spread throughout the US and also the entire world. And we have seen the prophecy come to pass. We honor him for everything he has done for the body of Christ. We honor him for imparting the anointing to Apostle Catherine Crick. Brother Ott, I have so much fun at tormenting her and her family all day. I'm in her mind, bothering her, messing with her faith, because she will not preach. She will not spread the gospel. I will stop her at all. By all means, I will stop her. She cannot spread the gospel. She will not do it. For equipping her so that she will become an apostle of Jesus Christ. And we also thank him for equipping other servants of God. I invite you to stand up and honor Prophet Dr. Jeor Davy. All aboard! Revival is now! Oh no! The pass is out at Jeor Davy Gorge! Thank you for coming here. This is really the season for revival worldwide. God is doing things that are new that we have never seen. Eyes have never seen, ears have never heard. Obviously the devil will be mad and the shaky will continue. Turbulence will continue because of this revival. You ready to follow the wave of revival? I have not heard yet. Are you ready to follow the wave of revival? Are you ready to be a vessel? Ready to be that vessel that carries revival? Listen for a moment before I bring my spiritual daughter, Apostle Catherine. 1 minute to explain this. God wanted to fulfill his task to the world. He used a person. God wanted to fulfill his task to the world. He used a person. He wanted to serve, to deliver the people from Egypt to the promised land. He used Moses. Moses had to go through so much just to deliver the people. He wanted to show himself strong in Egypt. He chose Joseph. Egypt,
he chose Joseph. And Joseph had to go so much Et in Joseph a order to reach or to fulfill the will of God and the calling of God. Generation today need for great revival worldwide. And the person who was ready to receive that and to carry it to ignite revival worldwide, God chose Apostle Catherine. She's a young girl. Elle est une jeune femme. Yes. A stronger man chose a girl to show himself strong. Quand il veut Philistines, aux Philistins, he used Samson. He used Samson. Samson was not like a muscular, like tough guy. No, he was just a normal boy. ce n'était pas In him dwelt the power of God. And he wanted to show himself strong to Goliath. He used David, a little young boy, David, Quand il after his own heart, after God's own heart. So choosing Apostle Catherine choisir la was a way God wanted to show himself stronger, était un moyen que Dieu a utilisé that pour he se can montrer use plus anything. fort. Il peut utiliser n'importe And the right person in this particular season was Apostle Catherine because she's not afraid. I say she's not afraid. Come on now. Come on now. You're letting God down. She is not afraid. God wants to shame those that think they know everything. God wanted to shame those that think they know everything about him using Apostle Catherine. And if she has to go through so much for this revival to spread worldwide, it's okay. I say it's okay. We'll stand with her. We will show our love and support to encourage her. Can you show your love and support by clapping as she's coming? Pourriez-vous montrer votre amour et votre soutien en applaudissant alors qu'elle arrive? Come on, come on. Keep going. Keep going. Here she is. Give Jesus a big clap, everybody. Hallelujah. So? But it means you go on the narrow road. Many are called, few are chosen. The narrow way. Cela veut dire que vous allez dans le chemin étroit. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. You have to die to yourself. Vous devez mourir à vous-même. You have to surrender everything. Vous devez tout abandonner. You have to fear only God, not man. Vous devez craindre seulement Dieu, pas les That's hommes. what the narrow road looks like. Voilà à quoi ressemble le chemin étroit. You have to be willing to get out of your comfort zone and do the will of God even when it's not fun. Vous devez vouloir sortir de votre zone de confort et faire la volonté de Dieu même quand ce n'est pas drôle. That's what the narrow road looks like. Voilà à quoi ressemble le chemin étroit. There's something I felt the Lord wanting me to ask you all today. Je crois que Dieu m'a demandé de vous poser cette question aujourd'hui. Will you have faith in him? Aurez-vous foi en lui? Number one. Premièrement. Because I see there's a lot of cowardly Christians out there. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens craintifs. Who don't really have faith in God. Qui n'ont pas vraiment foi en Dieu. And maybe it's because they haven't seen biblical examples alive today of servants of God. Peut-être parce qu'ils n'ont pas vu des exemples bibliques de serviteurs de Dieu aujourd'hui.
whom God lifted because they were humble que Dieu a élevés parce qu'ils étaient humbles and brought victory to them against intense attack. et a amené la victoire à travers d'intenses attaques. Well, I'm so humbled Je suis tellement that I've humble had an example d'avoir un exemple in my life, Prophet Dr. Joe dans Davy. ma vie, prophète Dr. Joe Davy. I've never seen a servant of God like him, Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu comme lui, where the power of God moves through him, like what we see servants of God how they walked in God's power in the Bible. La puissance de Dieu agit à travers lui, comme nous le voyons dans la Bible. And then I've also never seen such intense persecution Je n'ai jamais vu une persécution aussi intense. presently, but also hearing history, hearing 40 years plus of ministry and the battles he went through and overcame. Présentement, mais aussi dans les 40 ans presque de ministère et tout ce qui s'est passé auparavant. And I've never seen God's hand with somebody like that, Je n'ai jamais vu la main de Dieu like I avec did with quelqu'un, him, comme je l'ai vu avec lui, where God just kept lifting him où Dieu a continué à l'élever like an eagle comme un aigle, above all of the nonsense attacks of the enemy. au-dessus de toutes les attaques insensées de l'ennemi. And so I got to say that God has strengthened me today Je dois dire que Dieu m'a donné des forces fortifiées aujourd'hui to endure persecution, pour endurer la to persécution, overcome pour vaincre attacks of the les enemy, attaques de l'ennemi, because I've had an example. parce que j'avais un exemple. Both, you know, I remember when I first faced persecution, Je me rappelle quand like j'ai- never before, like in a very intense way in 2022. Je me rappelle en 2022 quand j'ai rencontré pour la première fois la persécution I très would- intense. You know, I would tell him and he would speak to me and he spoke so calmly. Je lui ai dit et il m'a parlé avec With tellement such de peace. calme, avec tant de paix. Like there's nothing to worry about. Il n'y a rien à craindre. And it taught me so much Cela m'a tant appris that God is really who he says he que is. Dieu est vraiment celui qui dit qu'il est. Do you see the faithfulness of God in all of the servants of God from Old Testament to New Testament? Voyez-vous la fidélité de Dieu chez tous les serviteurs de Dieu depuis l'Ancien vers le Nouveau Testament? Do you see Saul, the most powerful man, you know, in the land, bringing armies, trying to literally kill David for 8 to 10 years? Voyez-vous Saül, l'homme le plus puissant du pays, emmener des armées pour tuer David. And they had nothing on our God Almighty. Durant 10 ans, il n'y avait rien contre Dieu Tout-Puissant. Is anybody here? Est-ce que They quelqu'un had écoute? nothing on our God Almighty. Il n'avait rien contre Dieu Tout-Puissant. If God is for you, Si Dieu est who avec can vous, be against you? Qui peut être contre vous? And I just started learning that through his encouragement and just seeing his life and seeing how he spoke with such peace to me throughout the storms, as if there's nothing to worry about, there's nothing to fear. J'ai commencé à voir à travers ces encouragements qu'il n'avait rien à craindre à travers ces tempêtes. I really can trust God. Je peux vraiment faire confiance à Dieu. I really can trust that he's gonna back me up. He's gonna fight my battles for me. Je peux vraiment faire And he's confiance gonna win. qu'il va combattre pour moi, Not qu'il just va any vaincre. kind of victory, but as the Bible says, overwhelming victory. Pas n'importe quelle victoire, mais comme dit la Bible, une victoire écrasante. The devil can't touch Le me. diable ne peut pas me toucher. Enemies, haters can't touch me. Les ennemis, les haters ne peuvent pas me toucher. Because God is for me. Glory to Parce que Dieu God. est avec moi. Gloire à Dieu. I didn't call myself. Je ne suis pas venue seule. I never wanted to be doing what I'm Je n'ai doing. jamais voulu faire ce que je suis en train de I faire. know more than anyone that this is God. Je sais plus que quiconque que c'est Dieu. In my life, through my life, in the ministry, I know more than Dans ma vie, anybody à travers ma vie, je sais mieux que quiconque that is God alone. que c'est Dieu seul. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Psalm 37:25. I was young and now I am old. Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Yet I have never seen the righteous forsaken. Et je n'ai point vu le juste abandonné. I want to say that for myself. I've never seen God forsake me. Je Hallelujah. veux dire cela pour moi. Je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner.
9+ years of ministry, Plus de- I have never seen my God forsake me. En plus de 9 ans de ministère, je n'ai jamais vu mon Dieu m'abandonner. With every battle that he brings me through and brings me victory, Avec chaque combat à my travers, faith has grown more and more. et à travers lesquels il amène la victoire, ma foi a Hallelujah. grandi de plus en plus. And so I want to share with you all, Je partage avec vous tous. stop being wimpy Christians. Arrêtez d'être des chrétiens qui geignent. Stop being afraid of the devil. Arrêtez d'avoir peur du diable. Stop being afraid of people. Arrêtez d'avoir peur des gens. Stop being afraid of powerful people. Arrêtez d'avoir peur des gens puissants. You haven't even seen a Pharaoh type level of power come against you in your life. Vous n'avez pas vu un pouvoir, une puissance de la taille de Pharaon venir contre votre vie. Yet Pharaoh was no match for our Almighty God. Et Pharaon n'avait rien à voir avec notre Dieu tout-puissant. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Some of you need to have way more revelation of this. Certains d'entre vous ont besoin d'une bien plus grande révélation de cela. The devil is a liar. Le diable est un menteur. If you want to be an anointed vessel of God, you have to grow up. Si vous voulez être un serviteur oint de Dieu, vous devez grandir. You have to come into maturity. Vous devez venir à maturité. You have to know when the devil is lying. Vous devez savoir quand le diable ment. When you see people coming against you because now God is favoring you and the anointing's flowing through your life. Quand vous voyez le diable venir contre vous parce que maintenant Dieu vous favorise et sa puissance agit à travers vous. You have to renew your mind in the spirit and know what's going on and not let the devil fool you. Vous devez renouveler vos pensées, savoir ce qui se passe et ne pas laisser le diable You vous have to avoir. know confidently, I've made the devil very angry and afraid. Vous devez savoir avec confiance, je sais que le diable est en colère Oh, et a peur. hallelujah! This is a sign C'est un signe that God is moving through my life like never que before. Dieu agit dans ma vie comme jamais auparavant. I praise God for the persecution. Je loue Dieu pour la persécution. That's got to be your attitude, people of God. Voilà ce que doit être notre attitude, peuple de Dieu. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Joseph's brothers Les frères de Joseph did not have power over him. n'avaient pas de pouvoir sur lui. They threw him in a pit. Ils l'ont jeté dans un They puits. sold him to slavery. L'ont vendu en esclavage. But they didn't have power over him. God allowed it. Mais il n'avait pas de pouvoir sur lui. Dieu l'a permis. Joseph said, "You intended to harm me," to his brothers. Joseph a dit à ses frères, vous avez fait cela pour me faire du mal. But God intended it for my good. Mais Dieu a transformé cela en bien. For the saving of many lives. Pour sauver tant de vies. Now this is a powerful scripture. God, it doesn't say God, he worked out how he could possibly maybe use it somehow. Il n'est pas dit Dieu a essayé un petit peu de voir comment il pouvait transformer cela. It says God intended it. Mais Dieu a vraiment changé cela en bien. Let's go to it. Genesis 50:20. So you can really see what I'm saying. Genèse 50. It's true. Pour que vous voyez Genesis 50:20. Genèse 50-20, pour que vous voyez que ce que je dis est vrai. God intended. He intends you to go through refining fire. Dieu avait l'intention qu'il traverse le He feu de intends. purification. Il a l'intention He intends to entice the devil like he did with Job. de tenter le diable comme il l'a fait avec Job. God was the one that said, "Have you seen Job, my servant? Dieu est celui qui a dit, as-tu vu Job, mon serviteur? There is no one like him." Il n'y a personne comme lui. The devil's like, "Oh, I want to test him." Le diable a dit, je vais le tester.
God says, here we go. This is the refining fire that my servant needs. Dieu a dit, allons-y, c'est le feu de purification dont a besoin mon serviteur. God intends. Dieu avait cette intention. So many believers, Tant de croyants they are so afraid of spiritual warfare. ont tellement peur du combat spirituel. They forget that God is intending some of it Ils oublient que Dieu as your est à refining fire. l'origine de parfois de cela, comme un feu That's de good for purification, you. qui est bon pour vous, That's what you need qui est ce dont vous avez to besoin fulfill your purpose on this earth. pour accomplir To votre see your mission sur dreams cette come terre, true and desires of your heart be fulfilled. pour voir vos rêves s'accomplir et les désirs de votre cœur s'accomplir. The refining fire is one of the most beautiful things that can ever happen in your life. Le feu de purification est l'une des choses les plus belles qui peut arriver dans votre vie. But people, they're not spiritual. Many believers, they're not spiritual. Beaucoup de croyants ne sont pas spirituels. Oh God, how could you allow this? Oh Dieu, pourquoi as-tu permis cela? I'm answering your prayers, my son, my daughter. Je réponds à ta prière, mon fils, ma fille. You pray for harvest in your ministry. Tu as prié pour la récolte dans ton ministère. You cry out to me, God, anoint me like you've anointed this servant of God and this servant of God. Tu as prié, Dieu, oins-moi comme tu as oint ce serviteur de Please, Dieu. Lord, I'll do anything. S'il te plaît, Seigneur, je ferai n'importe quoi. And then it comes, the refining fire comes. Et ensuite, le feu de purification arrive. God, how could you allow this? Dieu, comment as-tu permis cela? Where is God? Où est Dieu? I'm with you like never before. I'm favoring you like never before. I'm answering your prayers like never before. Je suis avec toi comme jamais. Je réponds à ta prière comme jamais. Je te favorise comme jamais. I'm with you, strengthening you like never before. Je suis avec toi. Je te fortifie comme jamais. Oh, the devil, he's so powerful. Oh, No, le diable he's est si not. puissant. Non, il ne l'est pas. This is God allowing this. It's not the devil being powerful in your life. C'est Dieu qui permet cela. Ce n'est pas le diable qui est puissant dans votre vie. He is nothing to our Almighty Il n'est God. rien contre notre Dieu tout-puissant. Greater is He who is in us Celui qui est en nous than He who est is plus in grand the que world. celui qui est dans le monde. Believers, when you think the devil is being powerful in your life, you are not being spiritual. You're being totally carnal. Croyants, quand vous croyez que le diable est puissant dans votre vie, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes complètement charnel. I will say, this is the importance of being planted in a church where God's power is. Je dirais que c'est l'importance d'être planté dans une église où la puissance de Dieu agit. Because some people, they are oppressed by demons and the devil is being powerful in their life. Parce que certaines personnes sont oppressées par les démons et oui, le diable est puissant dans leur vie, Currently winning in their life. est en train de gagner dans leur vie. But God's way to free you is to position yourself where the power of God's flowing, like Peter, under his shadow. Mais la manière de Dieu de vous délivrer est de vous positionner là où la puissance de Dieu agit, comme Pierre sous son ombre. So a lot of believers, they are experiencing the devil having victory in their lives because they're not being spiritual and obedient to God and positioning themselves where they can receive freedom. Beaucoup de croyants expérimentent cette puissance du diable parce qu'ils ne sont pas obéissants pour se positionner où la puissance de Dieu agit. But once you start doing things God's ways and you position yourself like you're under a waterfall of the anointing continually flowing over your life, continually destroying the yokes of the devil, if there's any yokes of the devil in your life. Mais quand vous vous positionnez là où la puissance de Dieu coule sur vous et qu'elle détruit tout joug du diable, The devil is completely powerless le diable est sans puissance in your life. dans votre vie. And I'm telling you, that's how I feel today. C'est ce que je ressens aujourd'hui. You might see, exposed videos about me. Vous avez dû voir des vidéos exposantes And you à might propos be de like, moi. oh Lord, help her. You might be crying out to God, like afraid that the devil is going to be too powerful in my life. Et vous devez pleurer en pensant que le diable est trop puissant dans ma vie. Oh, this is too much, God. C'est trop Dieu. A lot of you shaking your head no. Amen. Some of you are spiritual out here. Beaucoup d'entre But vous me- hochent la tête. I'm chilling with Jesus. Mais je suis là tranquille avec Jésus. I'm having peace and joy with my Jesus. J'ai la paix et la joie avec mon I'm Jésus. thanking him Je le remercie for this refining pour fire ce feu de purification. because I know the results. Parce que je connais les résultats. I've seen it before. Je l'ai vu auparavant.
I've seen it year after year after year. Je l'ai vu année après année In après different année, ways. de différentes manières. I rejoice to go through refining Je fire. me réjouis de traverser le feu de purification. I sleep, you know, I sleep like a baby every night. Je dors comme un bébé I chaque really nuit. do. C'est vrai. I've slept so good, like never before, the past month and a half even. J'ai dormi tellement bien ce mois qui est Truly. passé. Mieux que jamais, vraiment. Because glory to God, I'm not afraid of the devil. Parce que gloire à Dieu, je ne suis pas effrayée par le He's diable. puny. He's defeated. Il est vaincu. Hallelujah. Alléluia. I really need to share this with you all because God is preparing you to carry this anointing. Je voulais vous dire cela parce que Dieu vous prépare à porter cette onction. But you gotta be spiritual Mais vous devez être spirituel and have faith. et avoir la foi. Stop giving in to the devil's lies. Arrêtez de croire les mensonges du diable. And secondly, Et deuxièmement, I felt God wanting me to ask you all this. je crois que Dieu m'amène à vous poser cette question. Will you humble yourselves? Est-ce que vous ferez preuve d'humilité? Will you have faith in me? Aurez-vous foi en moi? And will you humble yourselves? Et vous ferez-vous preuve d'humilité? Because the biggest thing that people, one of the biggest things why people don't want to go through persecution Une des choses les plus importantes qui fait que les gens ne veulent pas traverser la persécution, is because many people can't stand having people think wrongly about them. c'est parce que les personnes ne supportent pas que d'autres pensent du mal d'eux. They don't want to give up their ego. Ils ne veulent pas abandonner leur ego. Philippians 2:7, Jesus made himself of no reputation, Philippiens 2:7. taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. And being found in appearance as a man, he humbled himself. He humbled himself and became obedient to the point of death. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. To be Christ-like is to make yourself of no reputation. Pour être comme Christ, il faut ne pas avoir de réputation. Is that when people falsely accuse you, Quand les personnes vous accusent faussement, it doesn't drive you crazy ça ne vous rend pas fou. because you've made yourself of no reputation. Parce que vous avez choisi de ne pas avoir de réputation. Your life is not yours. Votre vie n'est pas à vous. You died to yourself. Vous êtes mort à vous-même. Now God can do what he wants with your life. Maintenant, Dieu peut faire He ce can qu'il do veut what avec he votre wants vie. with your reputation. Il peut faire ce qu'il veut avec votre réputation. He can strip away your ego to humble you even more. Il peut vous débarrasser de votre ego So he can lift you so high pour vous élever encore for plus his haut, glory. pour sa gloire. Because when he lifts you so high, Parce que quand il vous élève tellement, you will give him all the glory. vous lui donnerez toute la gloire. Because you've allowed him to strip away all of your ego, all of your pride. Parce que vous l'avez autorisé à vous débarrasser de tout So votre there's ego, nothing tout left. votre orgueil, il ne reste plus rien. Have you heard the saying, or it's kind of like a saying, be careful what you ask God for? Avez-vous entendu? Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Because if you ask God for patience, Parce que si vous demandez à Dieu de la patience, then he'll test your patience. donc alors il va tester votre patience He'll put things in your life et mettre des choses dans votre vie where you feel super impatient, où vous vous sentez très where it's impatient. really hard to wait. Il est très difficile d'attendre. Well, that's the same principle for everything. C'est le même principe pour tout. If you want to be used mightily by God, you got to be extremely humble. Si vous voulez être utilisé puissamment par Dieu, vous devez être Not just a little extrêmement humble, humble. extremely humble. Pas un peu humble, extrêmement humble. So then, what's God going to do to get you to be extremely humble? Que va faire Dieu pour vous rendre totalement humble? He's got to tear away all of your pride. Il va déchirer tout votre ego, tout votre orgueil. This is where false accusations are a good thing. C'est là que les fausses accusations sont une bonne chose. Because it's tearing away your pride. If you're willing to not fight back, defend yourself. Parce que ça vous débarrasse de votre orgueil, de ne pas essayer de se défendre. But keep your eyes on Jesus. Keep doing the work of God. Mais gardez vos yeux sur Jésus, continuez l'œuvre de Dieu. And not let it get to you and not be so obsessed. Oh, people think wrong about Ne me. pas laisser cela vous atteindre, ne pas être obsédé. Oh là là, les gens pensent du mal That's de how moi. he makes you more C'est humble. comme ça qu'il vous rend davantage humble. False accusations is a good thing. Les fausses accusations sont une bonne chose. Having people think wrongly about you is a good thing.
Avoir des gens qui pensent faussement de God vous est une bonne intends chose. it for your good. Dieu a fait cela pour votre bien. And he's faithful to vindicate you. Et il est fidèle pour rétablir la vérité. The Bible says that lies are credited. One translation says lies are credited for a moment, La Bible dit que les mensonges peuvent être crus pendant un moment, but truth lasts forever. mais la vérité dure toujours. So he'll allow lies to be credited about you for a moment to humble you more. Donc il permettra que des mensonges soient dits contre vous pour vous rendre plus humble. But he'll make the truth known in his time and he'll vindicate you Mais il fera connaître la vérité en son temps, beyond your wildest dreams, au-delà de vos rêves les plus fous, beyond how you could vindicate yourself and defend yourself. plus que ce que vous vous défendriez vous-même. Hallelujah! Psalm 66:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Hallelujah. Matthew 16:24 says, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à Expressing lui-même. a willingness to endure whatever may come. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. And follow me. Believing in me, conforming to my example, and living, and if need be, suffering, or perhaps dying because of faith in me. For whoever wishes to save his life will eventually lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul? Or what will a man gain in exchange for his soul? Hallelujah. Amen. This is what it looks like to follow Jesus. Voilà à quoi cela ressemble de suivre Jésus. Be willing to endure suffering, persecution. Être d'accord pour Doing it endurer with la joy. persécution et la souffrance et le faire avec joie. Dying to yourself completely, which is the biggest thing, is your ego. Complètement mourir à soi-même, la plus grande chose étant son ego. Amen. There's one last thing that I want to share with you. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. You know what it's like, Christians today that don't want to pay the cost to walk in the anointing? Savez-vous pourquoi certaines personnes ne veulent pas payer le prix pour marcher dans l'onction? Imagine that you knew you had the intelligence Imagine que tu sais que tu as l'intelligence to find the cures for cancer and all diseases. de trouver les traitements contre le cancer et toutes les autres maladies. But you said, I don't want to go through the stress and hard work of going to college and getting my doctorate. Mais tu dis non, j'ai pas envie de traverser le stress et le travail d'aller à l'université And studying. et d'étudier. So I'm not going to do that. Donc je ne vais pas faire cela. I'll do something different with Je my ferai life. quelque chose de différent avec ma vie. You can, it's the same thing, like imagine if you had the athletics ability, the talents to being like Simone Biles, like not just an Olympic champion, but the best, having the most amount of gold medals anyone has. Imaginez que vous ayez les capacités athlétiques d'être le plus grand champion olympique qui n'ait jamais été. But you're like, I don't feel like going through that hard training. Mais que vous disiez non, j'ai pas trop envie I don't want to deal with the stress of it. de traverser cet entraînement. I think I'll do something easier and more Je vais faire comfortable. quelque chose de plus facile et de plus confortable. That is literally what it's like as a Christian. C'est exactement pareil comme un chrétien. Now more than ever. Maintenant plus que jamais. When we now have the revelation of what's available, the anointing is here. God has poured his anointing upon the earth. Nous avons la révélation que cette onction est disponible. Dieu a répandu cette onction sur la terre. You can receive this. Vous pouvez recevoir cela. You can be the one God uses to ignite revival in your city. Vous pouvez être celui que Dieu a choisi pour embraser le réveil dans votre ville. God can use you to heal people of cancer. Dieu peut vous utiliser pour guérir He can les use you personnes to d'un save people's cancer, lives from depression, anxiety, suicidal pour thoughts. sauver les vies des personnes de dépression. He can use you to save hundreds, thousands
from a lifetime in hell. Il peut vous utiliser pour sauver des milliers de personnes d'une éternité en enfer. It's so easy. It's easier than going to college. C'est beaucoup plus facile que d'aller à It's l'université. easier than training for the Olympics. C'est beaucoup plus facile que de s'entraîner pour les Jeux Olympiques. You just have to surrender everything, and God does everything so easily. Vous devez tout abandonner et Dieu fait tout avec tellement de facilité. One day, the anointing just started working through me. Demons started fleeing. Un jour, l'onction a commencé à agir à travers moi et les démons ont commencé à... It just took surrender, humility, obedience, day after day. That was it. It's not that hard. Cela a demandé de l'abandon, de l'obéissance, jour après jour. Ce n'est pas si difficile. You can do it. Vous pouvez le faire. If you think it's hard, the devil's lying to you. Si vous pensez que c'est dur, le diable You can do vous ment. it. Vous pouvez le faire. Come on, people of God. God wants to raise up a revival army in France, Allez, peuple in de Europe, Dieu. and beyond. Dieu veut élever une Will armée you say en yes? France. Many are called, Direz-vous few oui. are chosen. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. There's millions in France, I believe. Il y a des millions de personnes en France. But there's, I don't know, 3,000, I don't know the exact number, more than 3,000 maybe here. Nous sommes plus que 3000 aujourd'hui. Very few. Très peu. Many of you are from different nations. Beaucoup d'entre vous sont d'autres pays. There's very few people here. Il y a très peu de personnes ici. 3,000 or so is very few 3000, c'est très peu. compared to the millions Comparé aux millions that could be here. qui pourraient être ici. God's saying, I want to choose you. Dieu a dit, je veux vous choisir. Will you say yes to me? Me direz-vous oui? Will you have faith in me? Aurez-vous foi en moi? Will you humble yourself? Ferez-vous preuve d'humilité? Hallelujah! Alléluia. Hallelujah! Alléluia. Thank you, Jesus. Can you stand to your feet right now? Pouvez-vous vous lever maintenant? Oh, shiarabarabarasia. Thank you, Jesus. Merci Hallelujah. Jésus. Alléluia. Hallelujah, 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 hallelujah. God is about to move in such tremendous power right now. Dieu va agir avec tant de puissance maintenant. He knows what you need. Il sait ce dont vous avez Some of you besoin. need healing. Certains d'entre vous ont besoin de Some of you guérison. need deliverance. Oh no! The pass is out at Jor Davy Gorge!